Okay. So, good day everyone. Question number 17 is one pipe can fill a tank in 18 minutes and another pipe can fill a tank in 24 minutes. The west pipe can empty the tank in 15 minutes. With all the pipes open, how long it takes to fill the tank? So, para magawa na ito ang iyang type, para mapuno ako sa tank is kailangan natin siya in number 8 minutes. So 1 over 18 plus 1 over 24 minus 1 over 15. So, and then next is kuha na ito ilahang 1 LCD sa 18 before 15 which is 360. And then para makakonvert natin siya 360 divided by 18 is equals to 20 over 360. And then 360 divided by 24, 15. 360 divided by 15 equals 54. So, ano ito siya? Ano na yung na ito siya? I-convert ko na ito. 20 over 360 plus 15 over 360 minus 24 over 360 is equals to 11 over 360. Para magawa natin ilang time, ato yung simple ilang overall net 360 over 11. Tama ko siya, ang iyong time is 32.73 minutes. Question number 18. What is the equivalent of secant 56 degree? So, solution is secant 56 degree is equals to cosine 90 degrees minus theta. Asa may ato nakuha ni cosine 90 degrees minus theta. So, nakita na ito sa note na ay mga kapatila na trigonometric functions which is atong ipakita na secant 56. Ang iyang equivalent is sa secant is ano siya? Cosine 90 degrees minus theta. So, kung siya atong butang yung equivalent expression niya, equivalent expression. So, cosine 90 degrees minus theta, cosine 90 degrees, ang theta, ito yung